যদি প্রয়োজন হয় উইথ এজ রিল্যাক্সেশন অ্যান্ড আদার কনসেশন। লাইনটা পুরো হলো, যাদেরটা বাতিল করা হয়েছে তাদের এজ রিল্যাক্সেশন এবং কনসেশন দিয়ে, আদার কনসেশন দিয়ে তাদের আবার পার্টিসিপেট করবার জন্য ফ্রেশ সিলেকশন প্রসেসে অ্যালাউ করা যাবে। আমি আশা করব স্টুডেন্টদের স্বার্থে ইভেন আরেকটা কথা, আপনারা যাদের টেন্টেড বলে দিচ্ছে, আমাদের কাছে তো কোনো ডকুমেন্ট নেই, কারণ আমাদের যদি স্টাডি করতে দিত আমরা নয় খুঁজে বের করতে পারতাম। আত্মরক্ষার জন্য তো একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। এতগুলো টিচারের ভবিষ্যৎ ভুলে যাবেন না, এরা সবাই স্কুলে পড়ায়। স্কুলগুলোর কি হবে? এডুকেশন সিস্টেমটাকে কোলাপস করা কি বিজেপি গভর্নমেন্টের টার্গেট? বাংলাকে আর কত টার্গেট করবে? Target Bengal রাজনৈতিক কথা বলছি এবার। I'm going to make a political statement now. ঝাপামের কেসে কি হয়েছে? What happened during the Vyapam scam in Madhya Pradesh? 50-এর ওপর লোককে খুন করা হয়েছে। More than 50 were killed in the Vyapam scam during investigation. আমাদের এই কেসে তো সিবিআই এডুকেশন, দেন এডুকেশন মিনিস্টারকে The CBI has arrested and kept the former education minister in the jail, and we haven't spoken out against it. Then why are culprits not being given equal punishment? একই অপরাধে একজন অপরাধী যদি আপনাদের কথায় হয়, তাহলে একজনের অপরাধে কজনের শাস্তি হয়? If there is one culprit, how can so many candidates be punished for this crime? যাদের ওরা টার্গেট করেছে, they have targeted 2 to 3 people. স্টাডি করে, ইনভেস্টিগেশন করে, we will investigate and see. আমরা সেটা করব। আর মনে রাখবেন, স্কুল সার্ভিস কমিশন ইজ অটোনমাস বডি। উই নেভার ইন্টারফেয়ার and we don't interfere. আর একটা কথাও বলেছেন, 50 প্যারা, 1 লাইন। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আরেকটাও বলেছে, ইন আওয়ার ওপিনিয়ন, something similarly other candidates who are not specifically tainted will also be eligible to participate with appropriate age relaxation. In our opinion, such a direction would be fair and just. As it would allow these candidates to take part in the first selection process, which should now be initiated to fill the vacancies. আমি আরেকটা অবজারভেশন বলছি, কনক্লুশনের প্যারাগ্রাফ নাম্বার 50, our observation and findings would not influence the criminal proceedings. কেন বললাম কথাগুলো? তার মানে it is very much clear from the judgment. We will accept the Supreme Court judgment. ওরা বলেছে 3 মাসের মধ্যে প্রসেস করতে, আমরা করে দেব। আমি এডুকেশন মিনিস্টারকে, আমরা একটা মিটিং করেছি এমার্জেন্সি, সবাই যারা এখানে আছি সবাই মিলে, এবং অলরেডি এডুকেশন মিনিস্টারকে বলেছি স্কুল সার্ভিস কমিশন অর্গানাইজেশন, we have conveyed our আমাদের ফিলিংসটা জানাতে stand to the SSC body, which is an autonomous body. যে 3 মাস যখন কোর্ট টাইম দিয়েছে, 3 মাসের মধ্যেই প্রসেস করে within 3 months we will conduct the process of fresh recruitment বাতিল করা হয়েছে তাদের, এবং for the fourth body. এটা 2016 কেস সম্ভবত। সেটা এসএসসিটা ভালো বুঝবে, ইটস অটোনমাস অর্গানাইজেশন, তাদের মতো করে করবে, এবং আমরা চাই এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, কারণ এতে ভবিষ্যৎ যেন
হেলদোলের মধ্যে হিন্দোলে দোলা না খায়। We don't want to keep their future এই কেসগুলো হৃদয়ে hanging, দিয়ে তোলা দিয়ে আজকে আমি and এসছি প্রেস these করতে। আমরা পুরো cases যৌথ পরিবার হিসেবে সবাই মিলে are মানবিকভাবে filed তাদের in the পাশে দাঁড়াতে Supreme এসেছি। Court মানুষ যখন বিপদে পড়ে তার মনে to হৃদয়ে অনেক target the ব্যথা হয়, government. We have come out কারো বুকে as ব্যথা a হয়, family today কারো on মনে behalf of ব্যথা the West হয়, Bengal government to কারো stand by হৃদয়ে those ব্যথা who have হয়। lost their jobs. 25,000 মানে 25,000 ধরবেন না, এক একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি যদি 10 জন করেও ধরে, When we say কয়েক লাখ পরিবারে 25,000 have lost কয়েক their jobs পরিবারের today, কয়েক লাখ মানুষ এতে ইনভলভ it আছে। includes their families. It impacts over lakhs. আর আমি অবাক হয়ে যাই, I am এখানে stunned. কেসটা করেছিলেন কে? বিকাশ বাবু। The case was filed by Vikas Chandran Bhattacharya. He's the world's biggest lawyer. তিনি এখনো নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন না আমি জানি না। I don't know why he hasn't gotten the Nobel Prize already. ভাবছি একটা রেকমেন্ডেশন করব। I'm thinking of sending his recommendation for the Nobel চাকরি Prize. যাওয়ার পরে বিজেপির মন্ত্রী সুকান্ত বাবু বলছেন, After সরি so আই many শুড নট people lost মেনশন হিজ their নেম, আই হ্যাভ সিন দ্য মিডিয়া। ফেসবুকে তার উক্তি আমি দেখেছি, এর জন্য অযোগ্যদের জন্য যোগ্যদের চাকরি গেছে, এর জন্য আমি নাকি দায়ী। the West Bengal state president has blamed me প্রথমে যখন কেস for those করলেন who have একবার lost their ভাবলেন না jobs. কারা যোগ্য আর I কারা want to tell the অযোগ্য? BJP, why didn't they সেটা তো think গভর্নমেন্টকে about ভাবতেও দিলেন those না। আপনারা নিজে যোগ্য তো, who were সবসময় actually বাংলাকে কেন টার্গেট করা হবে? credible for this job? Why do you want to keep targeting Bengal? জিজ্ঞেস করেছে বাংলার স্টুডেন্ট ইউজরা। What mistake has the youth of Bengal committed? স্কুলে I have 1 lakh vacancies still শুধু এই open, কেসটার but জন্য আমরা করতে due পারছিলাম to না। this case, we haven't been able to The matter fill up was those up to this. vacancies. আগে এই পোর্শনটা সলভ হোক, তারপরে We আমরা will অন্য first solve পোর্শনে this যাব। portion আজকে and আরো then এক do লক্ষ্য আছে, the এটা remaining পরে আসবে recruitment. প্রেস। এটার জন্য প্রেস অ্যাপ্লিকেশন কল করা হবে We will call for fresh as application per verdict। as এটা per the SSC ঠিক করবে। Supreme Court verdict. এবার The আপনাদের যদি SSC আমি will কোশ্চেন করি ফর মানবিকতার সাইডে, take a decision. আই এম নট আস্কিং দ্য কোর্ট, আই এম আস্কিং অল বাংলার মানুষকে আমি জিজ্ঞেস করছি, বাংলার মামাটি মানুষকে, আপনাদের প্রেস মিডিয়াকেও আপনাদের মাধ্যমে, I want to ask যাদের the বাতিল people করা of হয়েছে Bengal, those who have lost their তাদের jobs মধ্যে today, 11,610 জন ক্লাস out of 9 them, এবং 10 এ over পড়াতেন, 11,000 were teaching in class 9 and 10. 5,596 জন Over 5,000 11-12 ক্লাসে পড়াতেন were teaching in class 11 এবং and 12. অন্যান্যরা অন্য ক্লাসে। And there were others আপনারা জানেন teaching in ক্লাস primary 9, 10, classes. 11, 12 is very important class. It is the gateway of the higher education system. ইভেন এদের মধ্যে অনেকে খাতা দেখছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে, তার মানে কি Some of these 26,000 teachers 25,000 are যদি also বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, examining the higher secondary examination papers. স্কুল কলেজগুলো পড়াবে কে? Who's going to teach in the schools and colleges in West Bengal? Does BJP and CPM want to সিপিএম নিজেরা বলে কি করতে? ensure that the education system collapses in West Bengal? যতগুলো রিপোর্টার চাকরি করে তাদের প্রত্যেকের বউকে আপনারা চাকরি দিয়েছেন চিরকুটে। In Ganshakti, which is owned by the CPIM, all the reporters who work there, the CPIM has given jobs to their wives. There are no investigations into these allegations in BJP rules state. ভাগ্যে But the people of Bengal are always at the receiving end. দুরাচার, ব্যভিচার, দুষ্টাচার, মিথ্যাচার, দুর্ভোগ, দুর্যোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃশঙ্কা কেন থাকবে? বাংলায় জন্মানো কি অপরাধ? Is it a crime to be born in Bengal? নাকি বাংলার ট্যালেন্টকে ভয় পায় ওরা? Or are they যদি scared of 25,000 Bengal's টিচার talent? স্কুলে গিয়ে না পড়াতে পারে, If 25,000 তাহলে teachers are blocked from going to schools and ইঞ্জিনিয়ার teaching, তৈরি করবে কারা? then how will ডাক্তার তৈরি করবে কারা? students get into professional আইপিএস তৈরি করবে line? কারা? আইএস তৈরি করবে কারা? ডব্লিউবিসিএস তৈরি করবে কারা? ডব্লিউবিপিএস তৈরি করবে কারা? টিচার হবে কারা? প্রফেসর হবে কারা? যদি গেটওয়েটাকে ফিনিশ করে দেওয়া হয়, কোলাপস করে দেওয়া হয়, তার মানে কি বাংলাকে পিছিয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা? এডুকেশন সিস্টেমকে কোলাপস করা মানে
আমাদের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে লার্নিং মানে শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে এত টিচার যারা পড়ান তাদের বঞ্চিত করে শিক্ষার মানটাকে দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন না তো? এটা আমার মনে একটা কোয়েশ্চেন এসছে, কারণ আমি এই মাটিতে জন্মেছি। Conspiracy to target West Bengal. I understand the targets of the center and the BJP. Our question, it is my personal question. I am not attacking anybody. একজন জাজের বাড়ি থেকে কর্মরত, এরাও I don't want to আমি দুটোকে একসাথে pass an opinion, but I want to say this personally that a judge. My mistakes. কিন্তু আমার যেটা মনে এসছে আমি বলছি, একজন বিচারকের বাড়ি থেকে যদি কোটি কোটি টাকা পাওয়া যায়, 15 কোটি সম্ভবত, there was money found from a sitting judge's home. Around 15 crores was found is what I have information about. But he was only transferred. Then why have this 25,000 candidates not been transferred? Let the good sense prevail. আর একটা কথা বলি আপনাদের, হাইকোর্টে এই ভার্ডিক্টটা প্রথম দিয়েছিলেন বিজেপির একজন, যিনি এখন এমপি হয়েছেন, জাজমেন্ট জুডিশিয়ারি ছেড়ে দিয়ে বিজেপির এমপি হয়েছে, গাঙ্গুলি না ডাঙ্গুলি আমি ঠিক জানি না। The first judge to have passed an order in this particular case is now a sitting BJP MP. আমি কাউকে অ্যাটাক করার জন্য বলছি না, আমি ঠিক নামটা এক্স্যাক্টলি জানি না। তিনি এখন বিজেপির এমপি, সম্ভবত না, ঠিকই। আজকে তারা কোন মুখে বড় বড় কথা বলে? তাদের দায়বদ্ধতা নেই, দায়বদ্ধতা ছিল না, এবং আমি বিশ্বাস করি এটা বিজেপি করিয়েছে এবং সিপিএম করিয়েছে। This is the handiwork of both the BJP and the CPM, and they will get a response from the public in the future. আমি টিচারদের শুধু বলবো এবং ছাত্রছাত্রী, যখন মানুষের বিপদ থেকে সবাই চলে যায়, পালিয়ে যায় মানুষের পাশ থেকে, তখন কেউ না কেউ আসে তাকে রক্ষা করার জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের ভাষায় বলতে পারেন গড, আমাদের ভাষায় বলতে পারেন ঈশ্বর, আমাদের ভাষায় when there is nobody else, there is divine force that comes to rescue. বিশ্বাস এবং ভরসাই তো আস্থা এবং ধর্ম, আর ধর্ম মানে মানবিকতা, আর ধর্ম মানে কর্ম। আপনি somebody is to bail the cat. This is the right time, and that's Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, reacting on the teachers' recruitment which has been cancelled by the Supreme Court, now hitting out at the BJP and the CPIM, and have said that they have conspired for this verdict, and also said that we respect what the Supreme Court has said and we'll go through with what the Supreme Court has mandated. Let me go across at this moment, ladies and gentlemen, for a reaction on this story. We have Ms. Shotruba, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, who is joining us at this moment. Ma'am, thank you for speaking to us. Let me start by asking you, the Chief Minister of West Bengal has said that the people are going to answer. It's a loss to a lot of students and to the teachers. And she also alleges that the BJP and CPM have conspired behind this verdict. As usual, the Chief Minister is talking out of sheer frustration. Yes, the people will answer, because the people know that it is the Chief Minister of West Bengal who is singularly responsible for their huge debacle, 25,000 people who are losing their jobs, which means at the same time losing their livelihood, their respect, their social status, their entire system of living is lost because one Chief Minister had the bad intention of supporting her corrupt government and ensuring you remember that cooked up story of supernumeric jobs which she had offered in the Vidhan Sabha. She had even certified that this is the supernumeric jobs were given in exchange of the incredible amount of money which was picked up by her ministers. Now it is all very easy to blame the Bharatiya Janata Party for a judgment of the Honorable Supreme Court of India.
which has, in all its wisdom, upheld the verdict given by the High Court a year back. 1 year, this government only served to cover up. They did nothing. Even if you remember, the Supreme Court in its verdict has upheld the High Court's verdict and reiterated 17 types of crime, including cover-up, which has been happily committed by the Trinamool government. So yes, the people will answer. The people know very well that the buck stops with Mamata Banerjee. Nothing in West Bengal happens without her anuprerana, her inspiration. She knows everything. And one last line. But what happens to the people, those who are going to lose their jobs? It's just not about 25,000 of those people. It's also their families. What happens to them now, ma'am? Ankit, that's exactly what I said. It is most unfortunate that many innocent people will now suffer in the sense their whole livelihood is now going to end. But it is the government of West Bengal which is singularly responsible with their false promises of some 40,000 jobs which were waiting. She thinks the people are, bovine creatures. And therefore, they can be, she just sticks out carrots. I'm sorry for the noise, I'm on the road. She just sticks out carrots and throwing carrots at these people, hoping that they will give her votes. Unfortunately, now, even after re-electing her for the third time, this time around in another 11 months, these people who are now crying and hoping for some other redemption. What would be BJP's demand, ma'am, and what would be the BJP's point of view? Because the Supreme Court has said within 3 months the process has to be completed of the recruitment of these teachers. What would be your demand so that the people, those who are hit, like you said, unfortunately caught in between whatever is happening between the government and the courts, what would the BJP want to see happening now as far as the fresh recruitments are concerned? First and foremost, let me tell you, Ankit, Bharatiya Janata Party, as a party, we have always respected the verdict of the court, whether it has gone for us, against us, for the people, against the people. We have always respected. We have nothing to say over the Supreme Court's verdict. But at the same time, being the single largest opposition party in West Bengal, we will definitely push the government to ensure that they follow the Supreme Court's verdict and try and refurnish their jobs within the system must be completed within another 3 months. I think the Supreme Court has said that there should be a re-examination that these candidates need to sit for. Unfortunate, again, we feel we have full sympathy for the people who are not tainted. They've just got into this trap, and all again because of Mamata Banerjee.